Okay, welcome back guys to another GG analysis on troublous FX. So before, as usual, we're gonna do the English, then I'm gonna switch to the Arabic version of the analysis. But before we start today, it would be very appreciated if you guys like and subscribe to the channel, because that's gonna support us in the long term and grow the channel big so other people can see it also. So let's start the analysis. So on the daily time frame, you can see that price is still on a bullish move, which is very good. We can see over here that we've broken the level which was at 142,200. That's been a very strong resistance level that's been there for a very long time. So let's draw this line here, and then we're gonna draw our support right over here on the daily time frame. Then we're gonna switch to the lower time frames to make our zones more accurate. So we're gonna drop this one right around here, and this one we're gonna drop it here. Let's go to the 1H. So there on the 1H we have our major support at the bottom, our resistance which was here, that's the 141,200 level. Just adjust it just a little bit. Okay, so that's the first, and then we have our new resistance level that was created today at 142,400. So let's draw our lines just so that we can have clearer numbers on the chart. Okay, that, and then we have a very minor resistance right over here, just in case anything happens. We should know where we should face any problems if we go on sales today. So although we're on a bullish market, so let's see what are our targets if we keep going bullish. So let's go on the left. So our first target should be here, which is not very far. Let's mark it. Actually, let's use this. And then if we keep going left, we're gonna mark our other level. Okay, so our next level should be right here. So these are the two levels that we will be targeting today, or at least during this week, if we keep moving on a bullish trend and we keep moving higher. So let's go back and let's analyze what could possibly happen today. So let's fix this. Okay, so if we end up going on a bullish trend and we keep going higher, our first targets should be right around here. So this is, where is my tool? Okay, so this should be around the 25. Okay, so this is a 13 pip range, which is not a lot considering where we are at the market right now, but it's still a very reasonable target that we could reach and secure profits. So 15 pips, let's measure one more time. Yeah, around 14-15 pips, which is not very bad actually. So for us to get buys to target this level at 142,580, we would need the same as always, closes above. So the reason I look for closes above this level, so that would indicate that this move up is not just a fake out. The price goes up and then falls back in, and then I end up in a situation where I don't want to be. So I want the price to come here, close, and give me the confirmation like, okay, we broke above the level, and we should keep on going, which will be a very good indicator for us to enter buys. If we do get that, so we get the push, we get the close, the retest, or the confirmation, then this should be our first level, and then 142,900 should be our second level as take profits, because from where we saw before, from here all the way here, we have nothing on the left, so it's going to be clean traffic, so price is going to go through, so probably on a very clean range, so the price will just go straight through. That's for buys. And for sells, we should be looking, although we have a resistance right here, it's not
major. As we can see here, the price didn't really get affected by it a lot. We had just a small pullback from the candle, from the hourly candle, which is very normal, and then we saw price just shoot right past both of these levels like butter. So it shouldn't be any problem. It should be the same way back, especially since we have these clean candles on the left. So that means that if price comes back below and closes below, this is the key word, closes below. We have to get a close so we can continue our movement downwards. So if we get this and we get a confirmation as a retest or an engulfing candle, whichever confirmation you use, then our target fill cells should be, the first target should be somewhere here, first target, then second target could be here, and then possibly all the way down here. So these would be the two levels for sell. So we're gonna have the first level at 141,920 and the second level at 141,770, and then our maximum level, which is all the way at the bottom, which is at 141,290. So these are our levels for sells, but we must, that's very important, the close over here, close below. So we will get a candle that looks something like this, that closes below this level, then probably get a confirmation as a retest, and then price will pump down and out, and these will be our targets. As our ranges are very clean, so here to here is like a 10 pip range, but like I said, it's very minor, especially since we have these clean candles. And the second, which is the first target, which is at 36, and then the second is at 51, and then the last should be at another 40 pips, which is so at 100 pips or 90 pips, give or take. So these are our targets for tomorrow or today during the agent session, depends on when we get the moves. So I'll be very appreciated if you guys would drop us a like, and if you subscribe to the channel so you can stay updated, as in the future we will have more lessons as we had last week. So now I'm going to switch to Arabic, and we're going to go through the same process again. If you guys want to stick just to see how I draw the levels one more time, that will be awesome. So أهلا شباب، راح نبدأ بالتحليل لليوم. So let's do a reset. نروح على الديلي. Okay, daily overall الماركت still بمرحلة تصاعدية، أي ترند مازال صاعد لفوق. بس نشوف على اليمين الليفل هون، نحن على 142,350. أي هذا هو، أي بمعنى إنه كسرنا الليفل اللي سبق اللي هو كان على 141,200، والمستوى ده كان يعني صامد منذ يناير 13. So if we draw our levels, so we're gonna have المستوى الأول مقاومة هون، مستوى المساندة راح يكون بالمنطقة هاي. لو نروح على 4H نساوي المستويات تبعنا. So the first level المستوى الأول، المستوى الثاني راح يكون لتحت، هي المستويات الأولى، وعندنا المستوى اللي كسرنا منه هلا اللي هو المستوى هذا اللي هو عند 141,200. لو نروح على 1H one more time راح نشوف مستويات بمنظر أوضح. اوكي راح ننزل هي لهون المنطقة اللي تحت عشان هو هذا الاكستريم المستوى المساندة اللي عندنا. نصعد هي لفوق، beautiful. اوكي راح نعلم الزونز باللاين عشان تكون الارقام واضحة. اوكي let's get this again. اوكي ممتاز. اوكي هلا راح نروح على 4 hour again عشان نشوف على اليسار ايش هي المستويات اللي راح تكون عندنا عشان تكون target levels. هي المنطقة الأولى، من ثم نروح على كمان على اليسار، وهي راح تكون المنطقة الثانية، راح تكون هون. اوكي so لو نعمل lines. اوكي
one more here. come on يلا. اوكي حبيبي دور. خلينا نرجع على 1H ونعمل الاناليسيس التحليل ان شاء الله. فراح نبدأ بعملية الشراء، لأنه السوق يبحث عن عملية شراء. السوق يعني قوي جدا لفوق. فعشان نبحث عن عملية شراء راح لازم نبحث على مستوى على إغلاق فوق المستوى هذا عند 142,400 مع وجود تأكيدات أي إعادة اختبار للليفل أو تأكيدات أخرى حسب التريدينج بلان تبعك. ومن ثم عندنا first target، بس التارجت هاد يعني صغير جدا، هو حوالي 13-14 بيب أو النقطة. فراح لازم ناخد الحذر، ناخد بالنا. بمجرد ما ناخد عملية شراء طالع لهون راح نعمل close profits أو at least secure some profit، يعني راح نقفل بعض من عملية الشراء تبعنا عشان يكون في مربح. ومن ثم سوف نترك عملية الشراء إلين توصل للمستوى هذا إن شاء الله، اللي هو عند 142,995 أو 142,900. فهي البلان لعملية الشراء لبكرة أو اليوم في اللندن سيشن. بس أهم شيء لازم نتذكر إنه إغلاق، يعني لازم تكون عندنا الشمعة مثل هيك تكون فوق الليفل، من ثم احتمال نحصلوا تكون عندنا شمعة هيك، ومن ثم we're gonna have the impulsive entry impulsive move عشان نستمر في التصاعد لفوق. هي عشان عملية الشراء. لو روح على عملية البيع راح قبل ما نقوم بالتحليل هنشوفوا الليفلز راح تكون لنا لتحت. الليفل الأول اللي هو هون، بس الليفل هذا بسيط جدا جدا مش هتكون فيه أي مشاكل، والليفل هذا اللي موجود لهون. اوكي الليفل الأول موجود عند 142,181، والليفل الثاني موجود عند 141,920. اوكي نفس الايديا، نفس الفكرة، اغلاق تحت الليفل، اي شمعة راح تكون هيك، ثم احتمال اعادة اختبار، ومن ثم continuation او عملية تتابع للسوق عشان ينزل لتحت. السبب اني قلت انه الليفل هذا راح يكون ضعيف مش قوي، لانه عندنا this move، الحركة هذه عند السوق هي حركة قوية وما وجدش اي مشاكل في المستويات هاي، اللي هي يعني السوق راح فيها مثل الزبدة. it was very easy، كانت بسيطة جدا، السوق راح والمومنتم كانت هناك. فالشيء اللي انا راح ابحث عنه لو حصلنا عملية البيع راح تكون هي انه السوق بمجرد ما حصل الاغلاق تحت والconfirmation او عملية التأكيد راح ابحث على مبيعات. first target راح يكون عندي هون للليفل هي، وبعدها راح تكون عندي الليفل هي كمان، بس هذه نفس الشيء راح يكون ليفل مش قوي جدا جدا، بس لازم ناخذ منه الحذر. فراح تكون target 2 هون، target اسمحوا لي target 2، ومن ثم target 3 all the way at the bottom. بس لازم ناخذ الحذر ولازم نكون منتبهين من المستويات اللي دايما على اليسار، لأنه هي المستويات اللي راح نواجه فيها مشاكل معظم الوقت. وراح أكون مشكوركم جميعا لو حطيتوا لايك على الفيديو وعملتوا سبسكرايب، لأنه في المستقبل راح تكون عندنا دروس أخرى مثل الدرس اللي كان عندنا الأسبوع الماضي. شكرا حبايبي، thank you everybody and we'll see you tomorrow again.